Uh, so now shida mkubwa tena, shida mkubwa tena, shida mkubwa. Ewa, sikiliza vile filosofi za wazungu, vile filosofi za Wagriki ziliharibu wazungu. Sikiliza vile filosofi za wazungu, yani filosofi za Wagriki ziliharibu wazungu. Na kisha ndio sisi sasa tunakuwa watu wanaambukizwa na mashida hizo zenye wazungu wanaaminia. Imagine wanaenda wanasema eti watu wenyewe wako namna hivi hawawezi wakafanya hiki, wetu wenyewe wako namna hii hawawezi wakafanya kitu hiki, na japo vitu yote uongo. Barage na baravuga ati ngo kugira ngo umenye ko umuntu yakora bino ngafite kuba afite bino byongeye kubereka. Waketia kwenye mifikiri ya watu wote wazungu wa nje hivi vitu ambavyo nataka kuwatajia, eti hivi ndivyo vitu vinaonyesha kama huyu mtu anaweza kuwa kiongozi, anaweza fanya hiki, anaweza fanya hiki, anaweza fanya hiki. Lakini wale watu wenyewe wanaizi wenyewe wako na hizi alama, wale hawawezi wakafanya hivi vitu inahusika na uongozi. Hawawezi wakaweza kitu, hawawezi wakafanya kitu. Wagriki walikuwa watu wabaya sana. The ancient Greeks were not really good people, to be honest, because if you see what they taught the people from outside, what they taught to the fellow worlds, it was really bad. Those they taught them, vile waliwafunzaka ndivyo hivyo navyo vilikuja wakaviingiza kwenye watu yetu Afrika. Baada ya kuangiza hivyo vitu vya majani vya ujinga, ndivyo hapo sasa wa Afrika nao wanaanza kuvichukulia kama vitu vya ukweli na japo si ukweli. Eti wewe kwa sababu uko namna hii hawezi kufanya hiki, wewe kwa sababu uko namna hii hawezi kufanya hiki, wewe kwa sababu una namna Alafu sasa ndio hapo wakaanza kuja wanaingilia kwenye makabila tofauti, wanazingilia ili zichukie zingine zenye haziko namna hizo ambazo wanaelewa kama hizo ndio namna za haki za mtu. Okay. The ancient Greeks, yani wale wa filosofi wenyewe namaliza kuwatajia, wakaenda wakasema eti kusudi kuwe kiongozi, kusudi kuwe mtu wa hatari, kusudi kuwe mtu mwenye mtu wa maana, inabidi kuwe na ase lipua yenyewe iko namna fulani, inabidi kuwe uko na midomo yenye midomo saa ile ya Bashinwa, midomo yenye haina hii bola, the mouth which has got no lips. Let's get this very clear. Let's get this very clear. Kwa sababu ndivyo hivyo vitu waliingizaka watu wazungu. Wazungu wakipanda hivyo vitu kwenye akili zao. So baadaye kuvipanda kwenye akili zao ndio wanavitumikisha kutuharibu sisi wana Afrika. Tuelewe mzuri. Eti kama unalipua yenyewe iko hivi, kama ni hivi, kama ni labda ati kama uko na pua yenyewe iko hivi, mnaona vile bazungu wanaiza mapua zao, eti huyo mtu kama yuko na hiyo lipua haizi kuwa mtu fulani, haizi kuwa kiongozi, haizi jua hayo hata kitu. Eti huyo mpaka tu huyo mtu haiko mtu, huyo ni kidudu, huyo ni mnyama, ni kidudu, hawezi kaweza kitu. Eti kwa sababu hana pua yenyewe kwa namna fulani. Ile ilikuwa filosofia ya Wagriki. Ile zilikuwa filosofia za Wagriki. Yani ndio hizo filosofia za Wagriki ndio hizo waliinzaka mwa wazungu. Bazungu yote hao wengi banachukulia wale watu wenye hawana mapua hiyo kama vile hivi, eti wale watu hawezi wakafanya kitu chochote, hawezi wakakuwa kiongozi, hawezi akatawala, hawezi maki hajua kitu, hawezi akafanya, hawezi. Ndivyo hivyo waliwenda wakapanda kwenye akili za wazungu, na baada hapo sasa wanaenda wanaviingiza kwenye watu wetu kule China, Afrika. Ndio hapo kunatokea ukabila, mambo ya ukabila. Kama mnakumbuka majenocide za Rwanda, mnakumbuka majenocide hizi za Kongo, mnakumbuka majenocide zinakuwa tu hapo Afrika. Eti kama una midomo, kama una midomo sasa tuseme saa hii yangu.
Kama na midomo kama hii yangu, that if you have like my lips, which means that you cannot be a leader, you cannot be a, you cannot be somebody, you cannot be somebody. You cannot do anything, you cannot manage anything. That's because you have the nose which is not like. That's because you have the lips like mine. Ati kwa sababu na midomo kama yangu, minabidi sasa kukuwa mwongozi. Wale watu wana lipua yeko hivi, yenyeko vile hivi, ase wale ni waongozi, ndio wao wanakuwa waongozi, eti wanakuwa na akili sana, eti kama una midomo kama yangu, kama hii yangu, wewe hauwezi kuwa mtu, bullshit. Yani ukorofu, upumbafu na ujinga yenye kuzidi kipimo. Hivyo ndivyo vitu wa Greek walienda wakaingiza kwenye wazungu wote. Kwani nimewaambia kama wa Greek wale wana bado Yesu. Ndio wale walifunza hizi inchi za nje namna jinsi ya kudomine dunia, ya kutawala dunia. So kusudi watawale dunia, kusudi waongoze dunia, kusudi watawale binadamu hapa, kitu walifanya, walitafuta zile mafilosofi za kuingiza watu wengine wenye hawapendi wafike yulu, ili wasije wakaelewa ukweli ni nini, na wajisikie kama hawana amana, hawana kile ambacho wanakiweza, manake mbele yao hawako kitu, ni maminyama. Ndio maana unaonaka wamekamata mafoto zetu. Bana kamata mafoto zetu, ndio hizo banatia mazu. Ukaenda mwashinua pale Shinwa, kuko hizo mafoto za bana Afrika ziko mazu. Bana tufananisha na maminyama, bana tufananisha na bidudu. Imagine ile ujinga. Look at how foolish these people are. Look at how foolish and stupid these people are. They go and compare me with an animal. They go and compare me with a chimpanzee. They go and compare me with a gorilla. Yet, my brain is serious. There's no any way I look like a gorilla. There's no way I look like a baboon. There's no way I look like a monkey. But you find these freaking and bullshit people, after being, brainwashed by the Greeks, by the ancient Greeks, then they go ahead and say, oh, you are an animal. You are worth an animal. You are worth an animal because you have a nose, because you have this, because you have this, because you don't have, eti kwa sababu sina lipua kama vile yao, eti kwa sababu sina midomo ile inakatika vile kama chupa, sina midomo kama vile inakatika kama vile chupa. Ile midomo yao unajua ile midomo ya Asia, ile midomo ya Washinwa inakatika kama vile chupa. Eti kwa sababu sina kama midomo hiyo, siko na lipua ya hivi, eti siwezi nikakuwa kiongozi, siwezi nikafanya kitu hata mu maisha, siko mtu. I'm equal to an animal. Look how those people were really bad. Ona vile Wagriki walikuwa watu wabaya, bali Wagriki walikuwa watu wabaya, na hivyo ndivyo vitu walipanda mwa wazungu yote. Ndio maana mzungu hatupatie valele, kwa sababu hivyo vitu walishawapanda wale wazungu wakali. Na hivyo ndivyo vitu waliingiza kwenye maakili zao wenyewe wakati wako na komala. Na sasa watu yetu nao wanavichukulia kama ukweli. Wanasikia kama manake, no, sisi hatuwezi tukaweza kitu. Eti kwa sababu hatuna lipua yenyewe kwa namna hii. Eti kwa sababu hatuna midomo yenyewe kwa namna hii. No, ugo nubuchuchu butajirani uko busa. Ugo nubuchuchu butajirani uko. Why? Kubera iki bataribazana ubwongo. Kubera iki bataribazana ubwongo. Ngo bavuga ati, okay, ubwenge bw'umunyafrika bumeze guca, ubwenge bw'umunyamerika nangase bw'umuzungu bumeze guca. Kuba bataribazana iyo science. You see? Badirisha mafikiri, muhindura intekerezo zanyu. Ibyo kumva ko ngo kubera ufite iminwe imeze gute, ngo kubera ufite izuru rimeze gute, ngo kubera ufite amaso gameze gute, ngo weho nta uri umuntu, nangase uri umuntu, nangase washobora kiyanje nto nagishobora, ura ntagishobora. Iyo ni ujinga, ni ukorofu na ni ubumbafu yenye kuzidi kipimo yenye mzungu yeye mwenyewe aliweka kwenye akili yenu wa Afrika. Na yeye mzungu aliwekewa hiyo kitu kupitia Wagiriki. Na Wagiriki ndio wale waliunda politike, yani societe za nje, vile maisha ya nje bataidomine, bataikontrole. Nabo benyewe haiko habo, ila waliwapanda hizo filosofi makichwa zao. Na baadaye kuwapanda hizo mafilosofi makichwa zao, ndio maana walikuja nao
wakuja watudominia Afrika kutumikisha makabila zimoja zenye ziko sana hizo malipua kama na hizo mamidomo, na japo ni vitu ya ubongo ya ujinga ya ubumbafu yenye haieleweki. Tulijifunza na wazungu, yani wajinga wenyewe hawataka waeleweki. We took classes with the whites. We took the IQ's, intelligent quotient, with the whites. Go and check the IQ. Check the Africans or the blacks' IQ. You will find there's no difference. There is no any scientific difference. Hakuna utafiti kupitia sayansi na shuhudia hiyo mambo ya ujinga ya ukorofu yao, eti kwa sababu wanalipua yenyewe kwa namna gani, eti kwa sababu wana midomo yenyewe kwa namna gani, vile bana tushinda akili. Eti ndio baba banapashwa baongoze peke yake. Obama iko na mapua ya namna gani? Obama iko na mapua ya namna gani? Obama iko na mapua ya namna gani? Tumache ule. Martin Luther King iko na mapua, alikuwa na mapua ya namna gani? You see? My channel is for changing the brain of us. Make hivi vitu vya kusikia eti mzungu ana akili, mzungu ndiye anakiweza, hizo mafilosofi za upumbavu za ujinga, hizo zenye bazungu baliwekewaka na Bagiriki bakibadanganya eti kama unalipua na hivi ndio wewe mwongozi, ndio wewe una akili, ndio wewe unajua vyote, ndio wewe una uwezo, ndio wewe unaweza vyote. Eti kama na midomo yenyewe kwa sawa vile chupa, midomo yenyewe kwa sawa vile chupa, wala yenye ina namna yenye bana katika tu hivi sawa vile ya Bashinwa, ya ba Asia. Eti wewe ndio manake wewe uko mwongozi, wewe una akili. Where is the science behind that? Hiyo science iko wapi? Ile science iko wapi? Hakuna. Lakini kwa sababu wao walipa hivyo vitu, hiyo philosophy zao, ile mifikirio na miwazio yao, walipatia valele, wakisha ipatia valele kisha wanaenda wanaipanda mwa bazungu wote, baadaye kuipanda mwa bazungu wote wanaitia tena wanaitia mwa Afrika, bale benye wanasikia katuna wanainama hivi kama vile mabubu. Ayo ilifikaka pale ikashinga, manake ikashimika mizizi kwenye mafikiri ya Afrika. Na ndio hapo kunatokea hizo mambo ya ukabila. Eti because for you uko nalipua yenyewe kwa hivi, wewe uko kabila hii. Wewe uko nalipua yenyewe kwa hivi, wewe uko kabila hii. Wewe uko nalipua, wewe uko urefu yapata wewe uko hivi. Ujinga na ubumbafu na ukorofi yenyewe hayoleki. Sababu tu ya mzungu. Kwa sababu ndio hiyo njia alipitia ili mpaka tu atawale, ili tu mpaka dominate. I'm telling you the fact. Serious. There's no any science that says that because you have a given nose, and because you have a given nose, therefore you reason more, you think more, you're intelligent than any other person. No. It's not the shape of your nose. It's not the shape of your mouth. It's not the structure of your mouth that defines your thinking capacity. No. That's stupidity and the foolishness of the highest people by the Westerners towards Africans, towards blacks. That one must stop. Africans must remove that in their brain that they have been put in by the white man in the manner of dominating and affecting their psychological understanding of who they are as blacks, as Africans. They have to remove that. Kwa sababu hicho kitu ni kitu ambacho mzungu alipandiwaka ndani naye kupitia Bagiriki. Are we serious on that and are we hearing that? Pana video isangiza umwana wa ino video yumve ko afite guhindura imitekerereze yo kumva ko afite agaciro kangana na kumwana muzungu. Your child is worth the value of a white child, whether he or she has what kind of nose, what kind of lips. That one is a must, that he or she must understand that he or she has the same value as the value of the white person, as the value of the white child. Despite all the nonsense that we're told and have been told by the Greeks through the white man and then to the blacks. Seriously. There's no science that proves that. And then it becomes inakuwa kitu ya kushangaza, bibi vya kutangaza kandi viteje na gahinda, wakati unaenda mu hizi ma tribes zetu, hizi makabila zetu, zinafika pale zinasema eti kwa sababu wewe unalipua yapata hivi, kwa sababu kwa hivi, kwa sababu kwa hivi, vile bazungu bali baharibishaka tu. Muone zile majenocide zilifanyikaka pale.
hapa Kongo, pale Rwanda, hadi hata hizi masiku hizo magenocide kupitia tu eti mzungu alimwambia kama kwa sababu yeye analipwa namna fulani, kwa sababu yeye ana midomo ya namna fulani, yeye ndiye anabidi atawale, yeye ni mlembo, yeye ni mzuri kupitia mwingine. Hiyo ujinga, mambo ya korofu hiyo muone kwenye natufikiza. Ona kwenye hiyo mambo ya ubombafu yenyewe balitia mkabila tofauti hapo. Mnasikia wale Banyarwanda na Bakongomani, hizo mambo ya kabila eti kupitia wale inabidi watawale, wale hawabidi kutawale sababu hawana akili. Ona hiyo ukorofu, hiyo mambo ya ujinga kwenye natufikiza kama Bakongomani, kama Barwande, kama ba Uganda, kama ba Afrika. Ona ujinga yenye kuzidi kipimo hivi. Yenye wazungu tu waliwatia ndani eti kwa sababu wazungu wanafanana na wale wajinga, na wale wajinga wenyewe kwenye makabila tofauti zimoja. Ngo kubera bara wapumbafu w'abazungu, ngo basana bara wapumbafu bamwe muri Afrika, ngo so bityo rero ngo bone bafite gutwara, ngo nibo bafite imbaraga, ngo nibo bafite ubwenge, ngo so ngo nibo bafite gutwara. Bityo rero bagahora bizambura barazana amambo y'ubupfapfa itagira nayishingiye. Muzaje muri classes nabo, muje mu ishuri nabo, mwigane nabo, uzasankuruka ari ibipfapfa bitagira nuko bisa. Yo bitaho na abanyabwenge. Ujinga iyo kitu inabidi badilika. Ibyo bintu bifite guhinduka tukamenya ko biri abazungu batubesha nabyo, tugatangira tukazirana. Ngo kubera uri muremure, ngo kubera uri mugufiya, ngo kubera ufite izuru rimeze gutya, ngo kubera ufite iminwa iteye ukuntu, ngo ntaco washobora, ngo ufite agaciro kangana gutya. Ubwo bupfapfa ungana gutyo bw'ubwoko bwacu bw'amoko giwacu ufite guhagarara kubera bwatewe n'umuzungu. Umuzungu arafite icyo ashaka, kuko nimba nabaye imifano. Okay, let's calm down here. Okay, benshi baravuga ati ngo ni ibikoresho. Genda ubaza amashuri go Obama yize. Numara kugamenya amashuri, wewe uulize masomo ambayo Obama alisomaka, ukisha yaelewa utakutana kama alistahili kuwa president kumbe. Okay, wewe tumweleke. Go and ask the US Defense Secretary, the Marine, Air Force and on land. Ulize that guy, I don't remember the name. US Defense Secretary is a who? Is a black. Go and look at her, go and look at his lips. Go and look at his nose. And then you say that, oh, what white people say, what the Greeks said, that you cannot do anything because of your lips, because of your nose, because of the shape of your nose, because of the shape of your lips. Then you say that, oh, so they were right or they were wrong. Go. Those guys, they studied, they have the brain by books. And that's why they are in the positions of power where they are, and the others where they have been. Malcolm X, our late comrade, Malcolm X. Go and look at his pictures. And go and read or go and listen to his speeches. Very eloquent and very articulate, very wise and smart enough, intelligent as such. And then you go to these hell people, these evil people, the Western evil people, starting from their history, from the Greeks, who said and he thought and he planted in their people that you must look at those people as animals. Because of their nose, because of their lips, and thus they cannot do anything. Bullshit. Ukorofu na upumbafu. Who are those men? Where are they? Where have they been? Go and listen to their speeches. Go and listen to their intellectual capacity. And listen their speeches. Listen the way they talk. Listen their organization of the senses. And then you say, oh, so what the white man says against me, it is wrong. It is wrong, of course. Where is it defined by science that because of the nose you got, because of the lips you got, that's the measure of your thinking capacity? Where is that highlighted in any science study? Inahuzunisha sana. Na ndio maana mimi na bado sijakufa, inabidi nibaongeleshe ukweli ni nini na sio ukweli ni nini. Wagiriki walibishaka vitu.
Pia wazungu sasa ndio hapo sasa wakaambukiza na wakaenda wakaambukiza Waafrika. Hapo mnasikia mavita za makabila. Nasikia ba Rwanda na Bakongomani, ase Batusi na Bahutu, Bahunde na Bakonjo. Tiki kinashangaza ni kwa sababu unafika pale Mkongo, Bahunde, Balega, Bandandi, Bakonjo bako na winda Bahutu, Bakongomani eti kwa sababu ni Banyarwanda. Ngo kwa sababu Banyarwanda bote banakuwa balefu na banakuwa na you know na lipua yenyewe namna fulani. Alafu sasa ndio kusema eti Banyarwanda bote ni balefu, ndio kusema eti Banyarwanda bote bako na lipua yenyewe namna fulani. Unaona? Mambo tu yenye mjinga mzungu aliingizaka kwenye mtoto Afrika. Na ndio hapa keleta mambo ya ukabila. Eti kwa sababu alikuwa anawaahidi eti wewe ndio wanapaswa kuwa waongozi kwa sababu wako kama wazungu. Kwa sababu wako kama ina hiyo mapua kama ya bazungu. Na bazungu ndio baba banajua kuongoza, ndio baba bana akili, ndio baba bana hekima, ndio baba anajua vyote. Na ndio hivyo Wagriki, yani Wagriki waliwaelezeaka. Bagriki niliwaongelea baada batipe ba Sokrate, ba Plato, ba Aristotle. Bale balipatia hiyo mafikiri, hiyo mafilosofia ya ujinga hizi mainchi za nje. Babo ndio waliwapandaka hiyo mafikiri, na baadaye kupandiwa hiyo mafikiri mama wazungu wenye bako sahi ndio baba wanaenda na wako na komalisha. Pia ndio baba balikuja kwetu. Wakati walikuja kwetu kubakapitako hizo matribes zenye ziko freaking or fucking brain tribes. And then they told them, hey, because you look like us, you got the same nose like us, you got the same height like us, muko na lipua yenye kwa saa yetu, muko walefu kama sisi, nyinyi mnabidi mtawale kwa sababu muko na akili kama yetu. Upumbafu na ukorofi yenye haieleweki. Mwende mwingie nabo masomo, muone. Go and study with them. Go with those so-called tribes. Hizo matribe, hizo makabila. Gara moko go gazubgeje. Mugende mwingene na mu class. Tukicaranye na mu class. Na kajamo. Ipfa bitagira nuko bisa. Nanga abazungu nabo ubwabo. Ukagira ngo bafite mu mutwe. Genda mwicarane hara mu class. Sit with them and see. You people. We have to start. In fact, we are late. We are even late. Tunachelewa, tulishachelewa. Inabidi tuelewe kama haijalishe kuwa una lipua ya namna gani, haijalishe kuwa una midomo ya namna gani, haijalishe kuwa una urefu ya namna gani, haijalishe kuwa una masa ya namna gani, ile haiko na kiwango ya akili yenye unayo, haiko kiwango na kapasite yenye unayo, haina kiwango kufuatana na uwezo unayo. Tuko naelewana? Na ndivyo mfunze watoto wenu wajue kama iko tre capable kama vile mtoto mzungu. Asija kasikie kama hana maana, hana uwezo, hana nini. You know, there is no any scientific proof that says that a white child is better than a black child in terms of thinking. Or that because you got a certain kind of lips, certain kind of nose, then you're capable of thinking at a given way, and I am not capable of thinking at a given way. There's no any scientific proof. There is no any. Hakuna. Wazungu inabidi watukome. Lakini watatukoma namna gani? Watatukoma namna gani? Watajikoma kusisi namna gani? Na japo sisi wenyewe hatujipatie valele. Watajikoma kusisi namna gani? If I get a chance tomorrow, kama nikipata bahati kesho, nitaleta topic yenyewe na usika na self-identity. Hiyo kitu inabidi wazazi ndio waweke hii kitu kwa watoto yao. Kwa sababu wazungu wakati wanaleta mafilosofi zao za ubumbafu, za ujinga, za ubaguzi. Hivyo wanapanda mwa watoto, wanapanda na wale zile makabila na zile wale watu wenye hawana mkichwa nao wenye walishaoshiwa zamani, wenye walishachafuliwa zamani na wale wakali, wale wazazi wakali. Ndio hapo sasa wanaenda wanaharibu nao watoto yao. Hiyo topic nitaileta kesho. Self identity. Who are we? Bana tuambie hatuwezi tukaweza kitu. Wakati walikuja kutusumbua kwetu.
Ngoja niwaulize kwani. Where did the first civilization start? Yani kuelimika kwa kwanza kulianzaka wapi? Where did the first civilization start from? It was where? Go and Google there. Google, where did the first civilization start from? You will find the way. I don't want to speak about it. And where did the second civilization start from? Zile mbili, first civilization and second civilization. Utauliza kwenye yanjiaka ni wapi? Alafu sasa waanja waseme eti vyote vilitokea kwao. Who was the first richest guy in the world ever lived? Do you know who is called Mansa Musa? Do you know who is called Mansa Musa? Nani alikuwa mtajiri wa kwanza na mali ya hatari kudunia? Alikuwa nani? Alikuwa mzungu. Alikuwa mzungu. People, batu betu, mjue mzungu. Ideology yake, mafikiri yake ni ya mtoto mweusi anaweza kabakilia chini namna gani. Sasa na hizi nikatumikisha njia zenye ziko namna gani. Atatia njia hizo zenye zinakuonyesha kama hauna mafaa. Hauko kitu mbele yako, sababu Mgriki bale ba filosofi ba kwanza bali bambia hivyo kupitia hiyo uongozi yao, nao wakakomara hivyo, wakipanda hizo mafilosofi mu watu yao, na hizo mafilosofi ndio hizo walikuja watutawalishe kwetu. Unawaza niko na badanganya? You think I'm lying you? Ona wakati walikuja wanatia hizo mafilosofi, hii kabila ni nzuri kusidia ile kabila ni nzuri kusidia ile kabila inazidi tawara kwa sababu inazidia nyingine. Unasikia hivyo? Tunakuwa nasikia hivyo. Na japo ndio baba benyewe banatoka kwao banasema eti democracy, lakini wanakuja pale kwetu wanahubiri vitu vyenyewe viko contrary tena. Alafu sasa unajua walikuwa wanataka nini? Walikuwa wanataka tu mpaka makabila zichukiane, zikisha chukiana ndio pale wazole. Point blank. Na siya maliza hiyo point sasa. Wakati wanasema itakula kile ambacho tunaweza tukaweza, Obama alikuwa nani? Huyo baba nimemtaja, huyo mwenye kwa Secretary of Defense of the United States, the Marine, the Homeland and Air Force. Ni munani? Okay, Kamala Harris ni munani? Na bado hajaingia kwenye hiyo kitu, alikuwa nani? Tuko naelewana? Aha. Bale ni bangine. Chimamanda, this lady of Nigeria. Yani iko hapa Amerika, kisha hapa Amerika. Chimamanda, kwenda ugolinge pale, Chimamanda pale. Umsikie huyo msichana. Ni nani? Iko nani? Haiko mweusi? Iko nani? People please. Niendelee. Kwame Nkrumah, when he came down there after getting his education from here, wakati alipata hiyo education yake hapa kwa Pennsylvania, yeye na Julius Nyerere yale alipata elimu hapo kwenye kwenye UK British. Balikuwa banani wakati balirudi nyumbani, balifanyaka vitu gani? Balikuwa banani? Hawakuwa beusi. You people. Balikuwa na mapua yapata gani? Balikuwa na mapua yapata gani? Balikuwa na midomo yapata gani? You see? Your nose, your lips, it's not the measure of your thinking capacity. It is not, there is not even any relationship. There is no any relationship. But because you understand that when you come and use this kind of understanding against somebody who doesn't have the time to think about him or herself, obviously, time by time after time, you will come to conquer the person. You think I'm lying to you? Look, how are we defenseless? How are we defenseless psychologically? To the extent that we cannot understand that we are worth something instead of conceiving and consenting that we are as equal as animals. Look how many people have taken themselves to be. That we cannot do this. Hatuwezi tukafanya hiki kwa sababu tuko ba refugee. Hatuwezi tukafanya hiki kwa sababu hatuko bazungu. Ngobele bila zile makazi ni za bazungu, zile kama kazi ni za bazungu, upumbafu na ujinga yenye kuzidi kipimo. Eti kwa sababu wale bazungu ndio wanaweza bakafanya hivi. Kwa sababu mlishajitia kwenye mafikiri yenu vile mzungu alishawaelezea. Alishawaahidi eti nyinyi muko hiki muko
Oh man. Huyu baba billionaire, one of the richest guys in the world, in Africa. This guy from Nigeria. I don't remember his exact name. His last name is Dan John something. That guy. Who is he? Look at his lips. Look at his nose. And then you say that you cannot do anything. Please. Never bring any whatsoever so-called white person to tell me anything to do which is not in line with the reality of the thing. Never. Never should you bring that. And that's why, by the way, hata na kumakazi hapa, kazi kwenye ninatumika hapa, kwenye hii day 20 bar application, you know, hawa tipe unawauliza, sasa je, hivi kitatendeka hiki na namna hii na namna hii? And you find like, Karinda, just do as you have been told. Na ndio maana mimi sipendake hivi vitu, na ndio maana sipendake hivi vitu vya kutumika na magavu. Ndio maana sipendake hivi vitu vya kusema makazi. Ase hautapapashwa uliza. Wewe tumika upashwe uliza. Na tena ni vitu vinahitaji akili yako. Lakini nasema tumika vile wewe vile papia vinasema. No. You gotta, and many of things vinahitaji nani intellectual capacity of yours, but you are inhibited from thinking. Unakataziwa kuwaza zaidi ya zino makaratasi. Na wakati unauliza yenye wako nasema ase ufanye harina relation na yenye ni uhaki. Lakini kwa sababu wako yulu yako, kwa sababu ni hivyo walishavifanya, itumika endana na tu na barabara, vinaacha tu unaendea tu vile. Ndio maana gombanisha mara na mara, wende yulu. Gombanisha wende yulu. Usibakilia chini kama mtu, kama batu, kama watu, kama inchi. Gombanisha wende yulu. Na ndio maana mnaona habari ba Greek, bali biwaka. Na ndio maana nilianzia kuile zile mafilosofia za ba Greek. Eti iwe na muna gani? Tutafute mabunduki, tutafute benye elimu, yani ba elite wale benye kuelewa, tutafute economic, ndio pale tutabakilia yulu. Na ndio maana bale ba western people, ndio maana bazungu wanafanya vile. Na sisi tuko hapa tuko hivi tu. Ase kwa neema ya Mungu vitawezekana, kwa neema ya Mungu vitawezekana. Vitawezekana kwa neema ya Mungu vitawezekana. Aliko mana. Let me see this person. Ayaya. No, this one must stop. Because I have my nose, which is the way I am. Because I have my lips the way they are. Haimanisha siwezi nikafanya hiki. Hapana. Inabidi hiyo kitu simama. Ya. Baba vipi kwanza? Poa vipi wana? Hapa mambo ni hatari bwana. Eti kwa sababu ya lipua niko nalo, kwa sababu ya mdomo niko nalo. Eti ndio hivyo na kuanza yangu iko. Eti siwezi nikakuwa kiongozi, siwezi nikatawala, siwezi nikafanya hivi, siwezi nikafanya. Ujinga ya mzungu yenyewe alishatia kwenye sisi. Hivyo vitu kutokea kwenye Wagiriki. Hamutatawalaka tu, mtawale tu ule upepo wa Afrika nini hapana. Mama anatasema mbona mama nitawala? Mama uko na ndefu Afrika. Na ujulize mu miaka yote kisha wanakutilia njoo Obama. Uko nasikia mwele miaka yote wanakutilia tu Obama. Na ni ba black njoo walisaidia kujenga ile Amerika pale. Uko naona. Unaona yaba intellectual wangapi walikuwa mule Amerika lakini habakunusa. Wakati tu yao ilifika akasema acha tutie kwanza huyu akudanganya watu. Ukienda na vitu vya majority, vitu vya viko intellectual sana, uendake uone hii race yetu ya mweusi iko football, basket, iko muziki, mafilm, na uone vitu ya kupangilia future. Vitu viko napangilia future. Uende una ba black hapo viko muziki, viko munini, viko hata uende ku Facebook, hata uende ku ma video ku TikTok, uonake tu uone gizi mtoto wa mzungu chene ana posti na upitishe video 10 za Afrika ni muziki viko nacheza.
So walimaliza kanyaku washaka maliza kushape future yenu banavya mnapendaka uko nasikia na una so vile la joni yaka ngumi mimi nacheka vile joni yaka ngumi mimi nacheka uko nasikia kisha uende ku saa leo nje niko na rafiki yangu mmoja iko na niko mugari yake iko sikia nyimbo ya mpya kama ya mfumoto mwa wa Tanzania ita muziki tena mimi sifataki yangu ananiambia si kama ni muziki ya mpya ndio anaanza sema si Afrika bro tuko ba kwanza mkuimba si Afrika tuko ba nilimwambia ni kweli mko ba kwanza mkuimba ni pale ndio mtabakili yaka tu mkuimba Ona bakongomani pale. Naungali pale kadogo. Mimi nasema, naungali pale. Na nasikana by the way. Nasikana ndio maana niko na ulileta mzuri by the way. Ulisema eti walishatupangia maisha walishamaliza. Nani ukweli banatupatia kwenye tunapenda, banatupatia kwenye tunapenda, kwenye tunaonyesha kama ndio pale kwenye tunaendea na ndio kwenye tunapenda. Ona bakongomani kisha uende uone makanisa yenye ziko Kongo. Uone makanisa asa population ya Kongo 40% ya population yenye iko influence mu Kongo ni makanisa. Sasa zile makanisa 40% ingelikuwa ni kusema bana training ba governor watu wenye bako ba maana kuinji. Kufuatana na wale wa muziki kuambatanisha hapo. Ile inchi ingelikuwa iko wapi? Lakini ona tu muziki. Uko nasikia kwanza gizi unasema mbaya. Uko nasikia gizi unasema mbaya 40%. 40 bro. Yeah. Kwambi. Ako 100% akose 98%. 89% ni ba Kristo. Kisha 2% ni aba bene habana madini uko nasikia ni aba bene habana madini na make na tuseme bakabila uko nasikia bakisekedi uko nasikia lakini nabo banakuya mjini tinabo ni bakristo juu nye bakristo nyencho ba mingi muko majority mo ba vote uko nasikia so Waafrika walishamaliza mzungu ashamaliza kushape nini yetu future yetu tupige muziki tuende tucheze filme tucheze kabumbu tukunye pombe vishe pale mtafuta mabibi wazuri mwende ku TikTok nyema na vitu vyenu vya mnapendaka nyema amwezi kamata kitabu msome ngani bakataza mutasoma vitabu mwingine dunia hapana hii dunia tuko ndani nyema mwende ku TikTok utie muziki utie vile vya ufu yase viko na mbiana ase ukaona ase if you see that I'm eating my money never to stop me wale ba Nigeria ogora siki ase I'm trying to finish it njoo biengo vile njoo bien ninaonaka ninasema Mungu wali mune ultimaka akili kweli yeye kukutonea kweli ona kijana ona hapa kadogo na tena unaweza wale waseni watoto peke yake mwaka hii inaisha tangia 2016 no 2017 hold on yeah from 2017 if not mistaken 2018 na niko nakimbia nyuma ya kitu banaita bazazi viongozi vya wazazi viongozi vizazi vya watoto ba Afrika. Unasikia? Usikilize mzuri. Na watu wengi wanataka masikia wasikilize mzuri. Viongozi vya wazazi vya hii community ya Afrika. Unielewe? Hapa nikitoka nikaingia kwa wazungu. I mean nikaingia kwa kanisa sasa. Unasikia? Na filosofi. Yani goal ilikuwa lakini kweli. Mbona watoto wenye tuko na hao mingi wenye wiko na faulu. Bako na faulu tu kuingia mu prison. Bako na faulu tu kuingia mu prison. Ndio kufaulu chenye bako na faulu. Viko na success, viko na nini? Viko na réussir dream yao. Hizi
niko naelezea wazazi, niko naelezea aba pasteri, aba watu wa Mungu. Juu sitaenda kwa mzazi fulani, juu mie kama kiana meui nafika kwake eti ninafuata kama muzika kaka, nafika kwake eti ninafuata kama muzika. So that I don't want, ndio maana makanisa wale wazazi, viongozi vya wazazi, tafadhali bangalisikia hii message, lakini wali kuelezea hivi. Nilifika pale nikaelezea, baba, mnaona batoto watu wetu, kitu ambacho tuko na faulu ndani ni batoto kuingia mu prison. Na kama hawaingia mu prison, chenye bako na faulu ndani, unajua ni kitu gani? Ni kuoa, navyo banafika hayo banaingia mwaka mmoja, unakutana batu benye barishaolewa na benye bako mu nyumba, hakuna ta similarity, hakuna ta malaki linganisho. Na nikaelezea wazazi, yani viongozi vya wazazi, nikaelezea hizi community, nikaelezea wanani viongozi vya hivi makanisa. Lakini wali kuelezea, unajua nilikuwa nakwambia eti vision 2022, nilikuwa naelezea vision 2022 ese three dimensional approach, lakini nikuelezea mzuri. Kwa mwisho, hakuna ule anapenda asikilize message yangu, hakuna ule anapenda ajibie message yangu kuhusu, lakini tupangake namna gani, bote walishakuwa hivi tu. Lakini lakini makanisa ziko nazaliwa, makanisa ziko nazaliwa, engagement ziko nafanyika, mariage ziko nafanyika, lakini sio mimi nasema eti walishatumaliza. Go ahead. Unasema ushakawaambia, ulishakachoka. Unajua nini ushachoka? Hauna strategy ya kukamata Waafrika. Strategy ya kukamata Waafrika ni ya mzungu alitumikishaka. Kukamata Afrika unalitumikishaka nini? Wakati Idi Amin Dada alikuwa ni president, wazungu biko ninaongea, anabambia muninyangule. Unaona kama nakatana. Chibali mnyangula kasamwami. Bakaiti. Jua nini? Walikuwa wanaye biko na batafutia kunyie, tunataka hata mtu kulisha mavi tutaikula. Lakini kile tuko nataka tu tuwatie ndani tuba plant. Mtafanyaka hivi kusema mkitosha. Na dunite nda kaisha na hamoya kitosha kama kichwa yenu, wazazi yenu, watoto yenu watakutana kudunia. Bitakuwa hivi kusema mkitosha. Uko nasikia. Mobutu anasema eti munipigie magoti. Sima naipiga. Kumpiga magoti naipiga. Uonaje? Ngoja kwambie tu nisamee na wabiko hapa wapate kunielewa. Nikasema vitu ya nika mention ndani ma tribes zimwa wapate kunisamee tusiwe ndani nini vitu mbaya. Ndio nasema kama unataka uleo mtu na kama unataka kuwa na strategies, unasikiaka njoo unaongea kidogo. Uonaje wakati hii kabila ya mamangu Batusi, wakati viko wataka waingie ndani, unaona gizi wanafanyaka, banakuyaka pole hana na wewe akuletesha ubishi ya kufanya nini? Akuletesha ubishi ya kufanya nini? Pole kisha banakamataka watoto yabo baba musika banabasukumia mwende kule mu bakongomani. Museveni NRM strategy. Banabasukumia ba musika. So kama biko napanga kubatake, uko nasikie. Nyie kule munakamata ba musika babo, munabaoa, munazala nabo. Munenda munatuzala basie ba John hapo. Batoko. Uko nasikia. Munenda munabaoa. Banakamata na bagarso babo baba handsome. Jukule banamuke nabo basicomplain eti kusha kuya ba musika ba mzuri tu. Banabasukumia na bagarso babo. Munazala nabo. Sasa wakati batakuya batake, batabapiga hamuta yo wakati walibaingia ndani. Why? Balisha sukuma kule kamera zabo ziko nabaambia, msipitie kwa mlango ya kumupitie huko. Exactly. Huko nasikia. Nyoba naambia wakati nitoka na kufanatize Bobby Wine, niliendaka nikaona deputy secretary wake ni nani? Niliuongoya nikasema,
Nikienda nikaona bibi yake ni nani, ngasema mbona tena naongea Kinyarwanda cha kweli sasa. Unasikia? Nikasema mnitokee, sina wakati, nikarudia kufanatize Museveni. Nikasema vile ni vyenu. Unasikia? Viko pale pale viko na wewe kisha utakimbilia nini? Acha. Uko nasikia. So wanajifanya pumbafu, wanaokia pole pole. Unamchamba na kuitikia. Mzungu unamuitaka nifanyie hivi na kufanyia, kumbe teniko na kutafuta. Wakati Museveni ona giza aliambia kama Baganda bamsaidie kukamata Uganda. Alibabembelezaka. Salibambiaka pole pole. Wakati balimaliza gombana Baganda banakamata Uganda mzima. Haiko Museveni ngeli kamataka ile Uganda. Haiko Banyankole tu. Ni Baganda ndio walikuwa kama mingi. Uko nasikia. Na Banyoro na aba Nozana unasikia. So wende una sasa wakati alimaliza ikamata. Sana bakara kata miaka hii 40. Uko nasikia. Lakini wakati alikuwa anataka kuingia na nikia pole pole. So African turudie sasa kupeni kwa atakupatia. African kama unataka umkamate. Kama unataka akusikie. Afrika tuko na egoism. Uko nasikia tunapendaka tujitie yulu. Hatupendake mimi mtu anataka zarau sisi tukamia ni zarau ndampiga. Uko nasikia. So akishakuya vile wewe shuka mwambie grani samee. Unanizidia ni urumie. Uko nasikia. Unamaanisha kama nakuzidi. Anataka kuwa yulu wako, unamuitikia kuwa yulu, lakini ile yulu yake itakuwa ya muda. Jua uko na strategies zako, uko na plan. Kama yeye anataka kuwa kule yulu, muache muingie tu pole pole. Kama wanataiba kuku wanafanyaka namna gani? Wanaitupiaka mchele. Kama wanataiba kuku wanaitupiaka mchele. Ile ndio strategy moja ya kama unataka kamata Afrika. Mtu kama uko na mwaya kumpatia pesa, mupatie pesa. Atakuwa iko na shileta yeye pekee na atakusikiliza. Mzungu yenu kwa kitabu, hautamwambia pesa. No, ashakatana. Uko nasikia. So, Mogriki wakati alimalizaka kufundisha Waroma njoo na yao kama Waroma njoo ilikuwa ifalisa njoo wafuge, unaona, njoo kamate na makanisa, unaona. Wakuye mkanisa. So, waka Mogriki njoo awapatia akili. Mogriki akaenda akamwambia, mwanadamu unaweza mtendea vizuri siku zote. Siku atakugeuka. Atasabaka na vile vizuri vyote vilimtendeaka. Tena akamwambia, si tu sasa kunini? Mwanamke anapenda kila wakati wote vya mpya. Mzungu akaenda, okay, sawa. Walikuwa wakaanza colonization yao pole pole. Walitufika hapo pale. Jubali ya kama mwanadamu anageukaka. Walituanzisha kufimba. Bali yetu kama tutageukaka. Tuwabebe pole pole, tuwabebe mzuri watageukaka tu. Uko nasikia. Vilenda vikafika kwa wakati. Ndio maana mimi sitaki hapa walitolombeaka uhuru, hapa kwanza kuruma hapa Patrice Lumumba. Mimi sibaitake baero bangu. Ni baero benu nyi. Juu walitufanyaka ambao wakatutosha kufimbo mbele ya wakati. Iko sasa tungaliendelea kufimbo tulikuwa tutakuwa na akili. I think maybe by the uko nasikia iko sasa tuko juste l'Afrique tunasikiliaka kufimbo. Uko naona? So wakaanza lomba uhuru. Wakasema wakati inaenea Juba walikuwa wanajua kama tutalomba uhuru. Walikuwa wanaijua. So mtu nikishaya njoo utatembelea ndani kalenda. Ndafanya nini? Sinda kujilinda na kama ndamubania hapa ndambana hivi na hivi. Uko nasikia. So wakabaita mwende Mobalini conference. Si vilikuwa kule walitoka kule basha saini. By the way, subiri kwa. By the way, imagine for sure. Unajua kama wale watipe balibaita ndio bakatoka njoo uchini hapo bakaenda njoo barini wa? Uko nasikia. So kama mnalomba uhuru hamutaki.
Maana mwisho kama ule mtu ni wa mubaya, munaenda saini naye nini? Mbone Baganda unasikia bachwezi balidifitinga kaba wale ba colonizers. Kumbe ile sasa mugombane mubafukuze batoke bali. Lakini uone tu gizi Afrika ni pumbafu tu mkichwa. Anapenda sasa naye akuwe yulu. Wajuba anapenda nao bakomalie wenzao. Banatoka banaenda mu Berlin conference. Ule ndio wanakupiga mistari, wanasema tufanye hivi, mfanye hivi, tufanye hivi. Kumbe sasa vile nilikuwa naambia kule wale wa Patrice Lumumba, kumbe ndio kule sasa kwenye biko na bakolonizea ya kuzidia ili. Kumbe ndio wanaenda patia, wanaenda bakolonizea batakolonizea batate yetu, wafatisha yako wengine batate yetu, wafatisha yako wazazi yetu. Na sisi tukuye tuko under colonization saa hii, watoto yetu mpaka siku dunia itaenda kinaisha. Ile ya hapa hivi ya karatasi banakuwa bashatoka kuya kutupiga, banaenda kuya karatasi. Unaona, so ile ya karatasi ndio maana tukingali ndani saa hii, ndio kwa walishape future yetu. Ndio hapa juzi uliona kwenye mimi ninawaambia kama mie sipendaki hivi vitu vya Afrika bana, kwa hivyo natengeneza vimagari vya kutupatisha tu haya ba intellectuals nao wanasema tushaanza kuwa na akili, tushaanza kuwa na akili. Ndio Mungu atengeneza hivi pumbafu vya kutupatisha haya na kutuletea fujo mtauni Kampala munini huko. Nasikia hivi vitu ni vya kuabolish na vitupia mbali. Kama tumunapenda kweli tuko na akili, tulikuwa kana depuis zamani. Mukamate pesa mwetie mu innovation, uko nasikia, but muone kama hatutatengeneza gari za kweli. Ni pesa tu, ni pesa. Uko nasikia, na watu kusoma science. Tulisha soma science, science ndio yote. Science ndio yote. Lakini kama hauna pesa taka uko na science, ni bure. Mwa dunia ya saa hii. Naangalia pale. Na ndio maana huyu baba ndio maana huyu baba Plato, yani huyu baba Greek huyu baba Greek, yani yeye Plato, filosofi yake alisemaka eti society bila wenye elimu, that's no society going anywhere. So akasema eti society nataka ishi yuru ya zengine, chungana na kitu banaita elimu, chungana na kitu banaita economy, chungana na kitu banaita kuna kitu kingine habari tia yani kujiwazia as a society. So lakini kule kwetu ni kuwazia tumbo yake pale, amemaliza ajue generation ya kufuata hadi hata na wale wenyewe baba. Ulisema economy, ulisema elimu, uko nasikia ni social life. Sasa sisi tunawazia tu social life basi, binishia tu pale. Uko nasikia, so hatuwazie education na kingine kitu. Kuna sema mimi naona eti government yetu tukamaliza masomo haitupatie makazi. Hapa government ndio inapana makazi? Hapo government ndio inapana makazi. Lakini kazi ziko created na watu. Kisha government ndio itazisupport kama na nyinyi mnazileta mzuri. Uko nasikia. Ukienda kwa masomo unaenda unafungula akili yako. Haone fungula akili ya gouvernement. Ukienda unasoma ndio unafungula njoo akili yako. Lakini na mwele kufungula akili yako. Kwa hivyo kusema eti ukishafungula akili yako eti tena sije tukupatie kazi. No, tunakufundisha wende ufungule kazi. Uko nasikia, ulishamaliza soma, wende uanze kazi. Probleme ya Afrika anapenda yeye akamaliza masomo wamwambie kazi njoo ikuya tumika. But amake yeye anapenda, yeye na yeye kama Afrika wote na wewe pekee viwazi yako hata na wewe hata na mimi. Uko nasikia, tunawaziaka kama kwa zile gouvernement zetu kule mu Afrika wanawaziaka kama mtu njoo iko above the government. Eti mimi kamaliza kazi naomba mnipatie kazi. No, haiko kusema watu kupatie kazi. Kazi wewe ujitafutie. Juu kama ulisomea kukuwa doctor, ni mzuri, ile ni skill yako unaongezea mu maisha yako. So kama upate kazi, sisi tushapana makazi mu sectors zetu. Lakini sasa kama unakia mu sectors zetu unakosa kazi, wewe uende ufungule hata pharmacy yako. Sucha kuwa na nini? Sulisha kuwa na skill.
uko nasikia uende njoo hata mu banka basi useme ninataka mkopo, uko nasikia na unaonesha pale plani yako, uende pale ujenge, umalize jenga, utie mule pharmacy yako, uende kama nao utapanda zile makazi. Lakini sisi tunapenda tusome watupatie kazi. Kama unamaliza soma, ni akili yako ulifungula, haiko akili ya gouvernement, haiko akili ya mtu. Uende sasa ufungule ile kazi, uende sasa wewe peke njoo uanzishe kazi. Na wewe sasa njoo kwenye government hizi za hapa, ukishafungula kazi yako inaendelea, wanakuambiaka tusaidie upane makazi. Yeah. Uko nasikia. Lakini hapo kusema eti hapo njoo wakupatie kazi. No. Tunajifunza kisha na sisi tuanze makazi. Na njoo maana Mwafrika watu wapeleke watumiki. Anakuambia hata basi usikie etio hata nisome sitapataka kazi. Sasa kama hutapataka kazi, niende nishinde, uende ushinde pale kusalo, ushinde unaikala tu. Uende ushinde kwa kunya pombe. Uko na njoo ya Afrika. Inaomba kama ukamaliza somo utapataka kazi, tafuta fasi kwenye kubana piga kama break. Mimi nasema kangu nipataka akili cha Mungu anisaidiaka, njoo nipatiaka akili. Nina kama nikarudia Afrika hata sina pesa, sitakusikiaka haya eti wewe kukulu uko na nione eti Jonah alitoka Bulaya anaanza piga mabriki. No. Uko nasikia. Ndeza anza piga mabriki na ninaanza kuwa najijengea mie peke na tia pale nyumba zangu. Uko jamaa mwa hivi pale Mukasonga, yeah. Kalinda. Alitokea hapa Kinshasa. Jina yake Theo. Alitukutana kama mule Mukasonga sie wote. Unaona? Sasa tunashindaka kumasalo, tunashinda mkabumbu, tunashinda huko na muile bufu. Jamani kuyaka kaanza kuwa anatengeneza mabriki. Tengeneza mabriki. Wakati UNHCR iko nataka uzia batisho boy. Ba venerable. Itendo usia kwa nani mabriki? Kwa ule tip. Uko naona itenda kwa ule tipe. Iko natafuta mabriki. Uko nasikia ya kujengea batisho boy. Batendo usia kwa nani? Kwa ule tipe. Ule tipe alienda kazujia, alienda kapita anauza parcelle mule ploti mule Mukasonga. Uone ye peke anajitengenezea mabriki na ye peke kwa anajijengea. Una akili Mungu wewe tulikosaka. Uko naona? Yeah. Tuko na mpita hako sie, tuko naenda. Na tena gizi tuko naenda, hakuna kitu kimoja tuko naingiza mumufuko. Aliingiza pale apartments zake karibuni 6. Wakaanza kuwa nazipangisha ndani, wakaanza kuwa na rent. You see? Kisha ingalikuwa si tuko ku UN, uko nasikia. Tungalianza enda, ingalikuwa tuseme tuko Goma ama tuko mule Mkampala, tuko Baganda, tuanza sema government yetu tutakutia makazi. Ni kama sisi tuko nasumbua government. Si watu tunashindaga tuko kunywa mapombe. Si bene hatujijue tuko mapumbafu mkichwa. Uko no. So wakati sasa Mogriki aliambiaka mzungu akaenda ka implement. Wakati alienda ka implement naye akatafuta researches tena mule Mwafrika, alikuja katusoma. Akarudia kwa wazungu wenzake akamwambia mnajua Afrika atakuwa na akili, tukulile mali tubiishe tu pale. Jua nini? Anaenda naona Mobutu iko namwambia nipigie magoti. Maana kile ndio dream yake. Ile ndio dream. Wakati mzungu dream yake ni kukonquer zingine territories ziko pembeni yake. Yeah. Ababebe na nyinyi bote mamoko pale. Dream ya mwenzake ni Nyangule. Jamii bata. So watakosa yeko plan future juu yenu. Basha maliza planifier, basha maliza wana kama Afrika tukaenda mu vitu ya kupanga future. Afrika atakuwa tukasema ni kupana ma department. Afrika atakomalia mweusi, atakomalia department ya kabumbu, atakomalia department ya muziki, tena hati komalia tena yepeche tutatia ndani na bakwetu. Njoo bakomalia, njoo bakweba chief
yeye akuwa kule chini kwa assistance uko nasikia hapo ndio sasa kwa wale ba actors baku kama ni kabumba hapo ndio wanaenda wanaicheza lakini mkubwa wa FIFA ni wa huku uko nasikia so wa muziki sasa baseme mbone kule kumasi biko tati yako government kule kumasi biko tati yako government sasa ushakasikia kunasa ushakasikia mwa mweusi mwenye iko yulu mwenye iko na plani kweli ushakasikia no nyinyi mko mkabumbu njoo bienu kwa mkabumbu wengine biko nenda bashanza tengeneza future kule kumasi bananza tia bashanza lomba batie kule government uko nasikia nyie huku mkomalie muziki mkomalie kabumbu mkomalie basket mkomalie bufu so ndio konaona mie sana kukuyana kuambia sipendi hivi vitu vya kukie tuko na poste eti mtu alitengeneza alitengeneza limuzini mumbaho wazungu walianzia kama mumbaho tushafika wakati yene hamwezi anzia mumbaho hatuwezi anzia mumbaho pesa ziko uko nasikia masomo iko ile wakati zamani bali kwani manaka masomo uko nasikia sasa hii tuko na ile chance kwenda kwa masomo iko mbona bachina wanaendelea alafu hizo manchi zetu hazitaki kupatia watoto opportunities za kwenda kujitosha ile vinyewe viko ndani mwao wavitie mumatevu bale ni watoto so bale watoto nao banapenda babaone mko natengeneza tu vile vimbaho pale chimuko atengeneza na nyema rimuzini mumbaho uko nasikia muzungu na bora anasema nyema tabakilamo mambaho ni zetu shama alafu shida ya watoto wala ya viongozi hao uko nasikia shida ya watoto wala ya viongozi shida ya watoto na viongozi nilikuwa nasema shida ni ya watoto wala ni vile viongozi shida ni yetu sie wote wa Afrika na viongozi ndio wa kwanza lakini sie wote wa Afrika yes juu wa Afrika tulishagombana sana na kitu cha government ziko kukiti tuko nagombana nazo tutagombana nazo tuendelee kugombana nazo we peke waza egoism ama greediness ya mtu mweusi Kalinda uiwaze Kalinda kishakuwa kukiti hata kadogo kwenye afanye mzuri nasikia tu Kalinda atoki nikishakuwa na talent ya kuongea mzuri sa Bobby Wine batu wanamukubali wanasema kutosha pahali tuseme tutumikie pamoja so Afrika itabakia ni kutoshana hata Bobby Wine ingie pale kutakuya kumuoppose na watu watamupenda ingalikuwa watu watamupenda uko nasikia na watu watamupenda so njoo kwa nini nasema sie wote kosa ni yetu sie wa Afrika hapa uone wazungu unaonaka wazungu unaonaka wanapendaka kuengage mu vitu vya politics hawapendeki kuengage ndani haiko sana sasa wazungu unaweza kuwa wadanganye tu hivi no jua nini walishakamaliza walishamaliza maki washakuwa settled mwakili so see na wakati ngoni rudia kwanza nyuma pardon nisamee wakati alimwambia Baroma kusema wakuye watufuge kule uona sikia bali yoka kitu cha kwanza neutralize neutralize kingdoms juu kingdoms ndio zinashepinga ndio zinawapatiaka behavior ya wanataka ya mwami anataka muende ndani
ya prime minister anapenda muendee ndani. Kama kukunya pombe haikukuwa mubaya, lakini sasa banapenda baiboneshe na gizi mutakunya pombe. Uko nona? Na njoo maana unaenda una zamani, wale wazee wa zamani sana walikuwa wapigake ba bibi yao. Why ulikuwa piga bibi yako kule kwa mume anavijua, wanakutandika fimbo, wanakupiga fimbo 100. Yeah. Uko nasikia? So saa hii wakati sasa nendaka ukijua kusema watu weze kichwa bazichanganyikishe juu kila mtu wote tulikuwa tunaendeaka ku philosophy ya kila watu wote na kingdomship yao. Uko nasikia? Lakini wakati tunaendea ku president, uko nasikia? Maana kingdom zote tunazichanga akili yao yote tunaichanga, wana mavuruga akili. Kisha wanawapatia na democracy. Bana bavuruga akili, habata shape tena akili zenu mzuri. Bana batilia ndani na madini. Mkongo ukanyangi hapa ni kanisa. Fiki hapa ni kanisa. Ukuli hapa hivi ni kanisa. Ingalikuwa zile kanisa vile njo masomo. Yeah. Ama ingalikuwa zile kanisa vile ingalikuwa njo industries. You see? Ni kama Afrika kopali. Lakini na Berlin conference wali kitu kimoja wali sinyaka ndani kile watu abajua wake bafikitu abajua wake wali sinyaka kama nyemu usiku wake na ma industries. Hawezi kwa babambi ndio maana nabambiaka na yena aba ukona mzungu na celebrate mtu mweusi. You question ule mtu mweusi alisha baujisha. Unaona pagizi wali celebrate Desmond Tutu. Banajua gizi kijana ni batende yaka. Banakupiga banakubrainwash. Nelson Mandela alikiwa anageuza wengine lulimi. Alikiwa anagombana eti mtoke kwetu, anakiwa anageuza lulimi. Alikiwa anageuza lulimi, sio wote tuko watu. Leo tunakuwa watu bro. So unataka ufungiwe. Unataka ufungiwe. Ushakuwa na mamesha. Uone kutudanganya. Tumikisha common sense yako kalinda. Watu bali kutocha. Unafungiwa miaka 12. Juu ya akili ya vitu vilikuwa unaongea, bali kufungia nini? Juu ulikuwa unaongea kweli. Uko nasikia. Unatoka mu prison, unatoka kule kukua tortured. Njoo ukiwa unageuza lulimi. Jina ulikuwa na unageuza B. Tukusome. Uko nasikia. Tumikisha akili yako kanunga. Wale pale Museveni akufunge la seriously. Hapana ile yanafika kama mole kisha banakupatia na pesa. Unatoka tena mule na uko na nini? Uko nasikia. Akufunge la seriously. Uko nasikia. So utoke mole ati mimi niko fanawa wa NRM saa hii juu nilifungiwa. Niliona vya mingi. Prison. Uliona manyumba. Sasa yule unaona kama bakututesa, mule mprison ndio uliona kama bakututesa. Na tena yeye anaona livimbaka. So enjoy ile bro. Enjoy ile. I think asante sana ila vile vitu vyenye ule baba alifanyaka kabisa, wale watu wangelibafukuzaka direct banarudi kwao na iko fresh, kwa sababu mashida zingine nani wale ba South Africans wako nao sai iko sababu ya mzee. To be honest, and although he did, you know, I know he did a lot of stuff good, I understand, but that idea of keeping those thugs there, that idea of keeping those thugs from the Belgium, those were Westerners. That was a bad decision. Ngono kwambi. Mimi naishi na watu walitoka South Africa. Wende South Africa wakwambia usikie. South Africa population ya weusi ilishachanganyikiwa yote mkichwa. Wanakuambia vote. Ase bamusika bakule, Macho kukunya pombe kwanza juju Afrika wote kwanza saa hivi kukunya pombe. Uone gizi Mungu. Ngoni malizi. Bamusika bakule, Hivi vitu tena vya mamali havikuwake. Atalala na wewe hapa saa hii, anaenda analala na mwingine pale, anaenda analala na mwingine pale, analala na mwingine pale. Bamusika wanakoka na asena mabunduki, uko na siku kacheza mbaya na kuua na kuingiza kisu.
uko nasikia tena sasa ndio majority tena nakwambia ni beusi wanaujishaka mabangi uko nasikia hautakutana kati musika mone havutake bangi South Africa uko nasikia anakuambia saa hii kwanza uliona wewe peke sasa kuprove yani niko nasema saa hii uliona na vya cabinet yao ilikuwa napenda ipitishe nini parliament yao ilikuwa napenda ipitishe eti mwanamke naye aitikiwe kukua na babwana yule wa wawili yule wa mumoya kupandisha. Unaona kweli ile ni akili kweli. Namo bazungu vya kuwaka vile ndio walianza kugombanisha vya kwanza. Wewe peke kwanza bwana unasema kwa na bibi mumoya. Ukakuwa na babibi wawili ku choice yako ndio lakini tutakupiga mabills mpaka utakimbia. Utakuwa Ronaldinho kukimbia zile bills. Uko nasikia South Africa washaka changanyikiwa mtakoka na akili mwingine dunia hii hapana. Hii tuache prema tutakoka na akili kwa hii. Thank you so much. It was a pleasure to have you, man. Thank you so much for touching on this connection between how the Greeks affected the West, and then the West now planting all this in the black nation, and thus all the foolishness and all the inhumanness of these black people, and all these problems that we're having. Thank you so much. We really appreciate, and stay tuned. So about. Okay, so what Danny said, yeah. So South Africa, #1 country with yeah, hizo habari mnazijua ni kweli, lakini ona hiyo kabisa. So, but the point is, if you try to see, the point here is, look how the ancient Greeks, wale bazungu walikuja wakaribu benyewe bazungu, kisha bale bazungu bale wa Greek walikuja wakaambia bazungu wenzao eti kuweza mwanadamu umwana w'umuntu kumushobora kumweza ni kumufanya hivi juu psikolojia yake anawazaka hivi. So wakati wale understand human nature, the reality of human nature, vile mwanadamu anawazaka, sasa society vile zinawazaka, walikuja wakitujifunza, baadaye kujifunza sisi, ndio hapa sasa wakakuja wakapanda vile vyote mchafu walitaka wapande. Ona, walikuja wakapewa udongo, wakapewa hivi vyote na kadhalika. Lakini wakati walikuwepo, mahospitali za wapi walijengaka, mauniversity za wapi walijengaka, bali walichimbua wakichukua kwao, kwa sababu walikuwa wanajua kama mwisho tu mpaka vitabadilika. And of course they knew this because some of the political philosophers say, like John Locke, if you see political philosopher John Locke, this guy, man, and the other political philosophers who also contributed so much to the politics of the West, to the life of the West. Banajua mwanadamu anawazaka namna gani. Lakini wale watipe wa kwetu, sijui hata kama anafikaka na wakati ya kuwaza mwanadamu anawazaka namna gani. Hiki kilicho wanatendeka saa hii kwa wazungu kusisi, kesho vitakuwa namna gani? Alafu vile wataliwazia na japo wako wapi? Kutumbu, myself, my tribe, my clan, my family. Bamemaliza. Na cha kushangaza sasa, unawazia pale kupitia hiyo uleaji, kupitia hiyo filosofia kuwaza hivyo kama batoto ba Afrika. Unawaza pale kutatoka mtoto mwenye iko na kwenye anatoka na anajua kwenye anatokea na kwenye iko na kwenye iko anaenda. That's the problem when it comes to the philosophy. Wakati unafunzwa vibaya, unafunzwa vitu vyenye havieleweke, hivyo ndivyo itaendana navyo sio bad philosophy. So ba Greek yani bazungu, hivyo walienda wakipanda kwa wale watipe wa kwetu pale chini. Ndivyo hivyo vinatuangamiza sana tena sana. Okay, let's have a little break and then I will come when I'm just wrapping up. But ukweli ya kwamba, jua kwamba mapua yako, midomo yako haimaanishe eti hiyo ndiyo akili yako inapata. Hapana. Na wazungu wale tumejifunza nao, tumekula nao, tumeishi nao, lakini akili yao ni kama tu kawaida kama sisi. Ila tu ile kubaeleza eti bana tushinda, na hivyo wakikuja wakivipanda kwenye sisi. You see? Seriously. All right, let's take a little break and then I'll be back as I try to wrap up.
with a very, very, very good, interesting closure aspect. Go ahead. Yeah, 2022. Okay. So, yes. So, remember my point of having all these presentations or these dedicated topics and ABC regarding this. The point is to change the minds of ourselves. Let's understand that things work this way. But can we understand how things work this way when we do not have the information? Now the information is presented to you. You will not go there and say ancient philosophies, how did they affect Africa? You're not going to get that. But ukweli ya kwamba baadaye wazungu kufunzwa na Wanagriki, yani Wagriki, baadaye kuwafunza kuachia hizo mafikiri eti mwanadamu huyo anaweza kitu ni ule mwanadamu ambaye analipua tofauti yenyewe kwa namna fulani, midomo tofauti yenyewe kwa namna fulani. So baadaye kuwafunza hivyo vitu vyote vya mchafu, na pia na kuwafunza vile mwanadamu anawazaka, mwanadamu anatumikaka, society zinatumikaka, ndio hapo sasa nao walienda wakatumikisha hivyo kutawala society zao. Alafu kwa sababu walikuwa wanajua watoto wa Afrika hawaelewi hata kitu kuhusu kutenda mabaya,
Hapo sasa ndio wakakuia wa Afrika wakiona kusudi tuwaenza hao wa Afrika. Tutawaonesha kama aba batu habana kile ambacho banakiweza. Make tu ni batu bakujali. Ni batu bakujali. Na abantu bo gufashwa. And that is something which is still in the minds of even our leaders. You can see our leaders, they don't think about anything. The whole thing they think about is, we want to go to the West, we want to go to America, we want to go to Canada, we want to go to Australia, to Europe, and they get help from them, get donations, the handouts. That's what they believe in. Because they have been trained to beg. They have been trained to beg by the Western nation, by the Western world. And so, when they tell them, hey, we're going to give you loan, they go running. But they know because this loan is for them as individual persons, not them as the nation. And that's in terms of usage, not in terms of the purpose. Usage, which means the consumption. It is them who consume these loans. You know where? You have heard Museveni recently when he's being accounted over the airport to be taken. You have seen the Nigerians with the governor, $43 million US. You have seen, I think it's another one, the minister of Nigeria. Was it 50 million US? So they don't use these millions of money, of dollars indeed, for the purpose intended even. And who pays? The nations, our countries, our people. But all these have been planted into our leaders, into Africans by the West. Now, the question is, do our people, African so-called leaders, aba Afrika viongozi wetu, banawazaka, banawazia, batoto yao, pia banawazia generation yenye iko, na zaidi hapo banawazia generation zenye ziko nafuata za Afrika, wala hapana. Of course they don't. Sababu wanawazia tu hiyo miaka ile, na vipi ninaweza nikazidisha hiyo miaka ile. I need to change the nabidi nibadilishe constitution. Nabidi ni maana kitafuta namna yoyote. Batu ba kwetu ba tribe yetu ya kabila yetu ndio ingie kwenye puvali, ingie kwenye nani kwenye kwenye makiti zote. So you see what the NRM does? You see what the NRM does? Go to Rwanda, you will observe more. Go to Rwanda, you're going to observe more about what I'm saying, as well as if you go to Uganda. You see what I'm talking about? If you go to even other countries, who is the leader? The so-called president, from which tribe? You find almost all those people from that tribe, that the one is taking over the leadership. And then you ask yourself, are we going somewhere or not anywhere? So, 2022, as younger people, yani mwaka 2022, kama watoto wachanga, wenye wako napata sahi habari, yenye yako connected. Sababu gani wazungu wanawazaka namna hivyo? Sababu gani Waafrika wanawazaka namna hivyo? Kwa sababu ya hizo mafilosofi zenye wazungu walishafunzwa za kudominate, za kutugandamiza, kutumikisha tu nani justification, yani justifications which are wrong. They say that you cannot do anything because you have certainly given some kind of lips, because you have a given kind of nose. You see? Naona hiyo korofi ya bazungu. Look at that kind of scenario. Can't you do something? Can't we do something? Can't we do things? We have done a lot. Tuliwagombanishaka wakati balikuja kutukolonize. Habakurudiaka. Ila mtu aweza kaangalia, anaweza na kama hiyo haiko kufaulu. Tulijaribiaka. Isipokuwa juu ya akili yetu ndogo tu, wengi kati yetu hawakupendaka wafanye hivyo vile wenyewe wanaelewa, walikuwa nawaambia wafanye. Ingelikuwa waliitika Kwame Nkrumah vile alikuwa anawaeleza wavifanye. You see? Kwame Nkrumah angalifikisha hiyo container fasi fulani. Aliwaambia Kaiwagira, mnataka njoo tubakile hivi balitutia. Aseka Uganda, ka Rwanda, ka Kongo, ka Burundi. Mutaona kesho.
Banyerere bale wakasema kuna shida, ngoja tubakilie hivyo hivyo, tutakuwa nafanya mabloke hii kuwe East Africa, ile kuwa nani, ile kuwe nani. Ona kwenye banafikia kunaisha miaka ngapi? Iko karibu 60 na wangali tu magomvi, hakuna hata 70 na wangali tu hiyo magomvi tu ya hizo ya huo maichi. Hii ni Kamerun, hii ni Rwanda, hii ni Kongo, hii ni Lesotho, hii ni Burundi. Ka Rwanda kanaenda na Amerika sema kwa maagano, ka Uganda kanaenda maagano na UK, na kadhalika. Mnaona kutoelewa shabaha gani ya mzungu iko nyuma ya hiyo filosofia. Hiyo yote ni matokeo ya mifikirio ya mzungu, na akija kuitupana ndani. Alileta mambo ya ukabila, akaleta mambo ya kugawana, ya kugawa Afrika. Sasa akaingiza na kutia kitu ya self inferiority, yani we cannot do anything, babo ndio banaweza kufanya kitu. Na hiyo tena wakipanda kwenye akili yetu ba Afrika. So 2022, it is the time to teach your child what's the reality, yourself as well. Wewe sababu gani unawazaka hii? It's really ashaming when you say you cannot do anything, yet you forget that all these people who are in power, that we have gotten getting into power, others becoming billionaires. You hear the first richest man in the world being an African from Nigeria, Mansa Musa. Where did the civilization start from? From Africa. Egypt. Are we wrong? They said that they were the first engineers and so-called and so forth, all those nonsense. But go and look, who built those pyramids in Ethiopia and Egypt? I know we cannot do anything. Yeah, Toko understands, he understands more of that history. Yeah, he understands that history. But now it's time to put these connections and educate our people, educate our younger people, especially, at least for them, they can serve themselves. Because look, they tell them, hey, you cannot do this because you have the nose which is like this. You cannot do this because you have a certain kind of lips. That's what I've told us. And first you hear the tribal wars that have happening in those countries of Africa. Take an example of Rwanda. Take an example of Congo. Take an example of, Burundi. You hear the 1959, the Hutu Revolution, the 1994, the 1995, 96 of the genocide of the Congo, the untold one, because there's nobody to market it, there's no one to put it on the market. The silent genocide against the Hutus, against the Hutus. All those are things that have to open our brain and understand that what are the root cause of this. Mizizi ya hili iko wapi, ili tokeaka wapi? Mzungu, mwana mzungu. Alafu sasa tufanye nini? Tutende yale na kufuatana na yale ambayo tunabidi tufanye. Kwa sababu mambo ya upumbavu ya ukorofu eti mzungu ndiye anawaza vyote, ndiye anaweza vyote. Hapana, wewe mwenyewe kuna kila ambacho unaweza kaweza wewe binafsi. Wewe binafsi. Kitu gani? Huko mtoto wa shule. Huko mtoto mchanga mwenyewe anastahili kuwa iko kushule, huko mwenyewe. Wote walisha kwa nimesikia sasa wote walisha kuwa musicians. All of them are becoming musicians, the comedians and all that. TikTokers and all that. Look, all the generation. The one who is not on TikTok, the one who is not a musician is in prison. The one who is not in prison is on TikTok. You know, look the way we prioritize our things. Look at the way we take our life. Look that way. Ona angalia. As a person, you can do something individually. I know. Even if you cannot do anything, but you have the kids. Tuko na watoto wenyewe tuko na wazala. Wazazi mko na watoto. Watoto mwapatie hekima, tafadhali muone namna jinsi wanaweza wakapata hekima, ukweli ni nini. Vitu ya maana ni vitu gani, viko wapi. Nao wanaweza wakakuwa kama vile bazungu kwa namna mzuri, namna gani. Basi bataitika na japo hamuna muda yao. Na japo hamupendi mshiriki kama wazazi muunde masuluhisho za mashida hizi ambazo mko napata kando za hao watoto wenu.
Vitawezekana muda gani? Lakini mie kalinda tu ni kuwatupia hii maneno, mnaelewa, mnaenda mkitia matendo, mnamsitia matendo vile vinabaona ukweli na ebesemeka. Juni nilikuja niwaelezee hii mambo. Bapastere bako pale, bako na pouvoir ya mingi. They have power. I don't know if maybe they need us to carry them. Sijui kama wanahitaji ndio kalinda aenda wachukue mgongo watie mgongo. Aseme kuje tufanye hiki kwa sababu hiki kinatuhusu kama batoto, kama bazazi, batoto, bapasteri, you know, ba Afrika. Hiki kinatuhusu. Generation hii nyeko napotea inatuhusu. Sijui kama wanataka John nikuje nibatie mgongo. Lakini vile banavijua. Sijui kama hata kama wanawazia baketoka bakekufa banane bataingia kwa pouvoir. Benye wameandaa banani? You see what I'm talking about? So those are things that we need to check. Even if vitu inabidi tuangalie ndani kama wana Afrika. Kwa sababu inachosha na inaletesha haya sana kuona tungali tunafikiria namna zenye hazieleweki, na japo hakuna kile ambacho hatuwezi tukafanya, ila our choices, our will. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. What are our choices? Sipendi niwataja majina, ila wako they are there. We have a lot of pastors in this country, in these Western countries. We have say African pastors, African refugee pastors. I don't want to state their names. Whether in Canada, whether in Australia, whether in United States, whether in Norway, we have them. They are handling this. They have this younger generation like this. But I have not heard anything regarding how can you children growing from these countries reform or organize your life in these Western countries. How can you organize your life in these countries? I have not had any conference of that kind of nature. I have not had that. Why? Because of the way Africans still think. You go to the parent, he's thinking like a child. You go to the child, he's thinking like the mom, like the dad. You go to the dad, you go to the leader, he's thinking like the pastor. The pastor thinking like the leader. So, how me? How about me? How me? Not how about us. We gotta start thinking about how about us. How about us? That should be the question that we have to install in our minds. Whether a young boy, young girl, or a pastor, or a parent, or a mom, or a dad. How about us? Not how about me. How about me? No. Because you throw how about me, then you start now thinking about how about my church. And in the how about my church is about the population. The population. But it's not how about the values. Rema, thank you so much. Let me down from here. Let me finish from here. That's beyond the reason. Let me down from here. You have made me laugh until I need to end up from here. Kwani malizia hapo. Mungu kumbuka wana Afrika. Ewa, nilijaribu kufanya idadi ya watoto wenye tuko nao mapirizo. Ya watu wenye tuko nao mapirizo kutoka kwetu. Hiyo mwaka inaisha. Nilikutana kuko idadi ya watu baliingia kwa njia 2015. I counted 25. I counted 25 of our people who are in prison. 25 of our people who are in prison. And most of them are younger people. Younger couples, younger boys. And I'm like, wow, really? 25 African refugee and immigrants, 25 African refugees and immigrants in prison, behind the bars. Those who are in prison and also those who are just imprisoned. And by the way, that's the United States.
those who are in prison and those who are even imprisoned from home, wenyewe wanafungiwa kwa nyumba. But what are we doing to handle this? Tuko nafanya nini ili tuweze tukashauriana, tunaedicate sisi wenyewe community zetu, yani wa Afrika, kuhusu hii vitu. What are we doing? Asante sana kwa hiyo hiyo kumbusho eti wale wa pastor naongelea ni wa pastor wapi na I don't want to say this on the social media, but thank you so much. But they can still do something. They have to take this from what we are always broadcasting here, because it's important, and they have to see that. Look at how the government of the United States respects church, religion. Religion it has its own funds, separate. Inaheshimu makanisa na inawapatia msaada, kwa sababu wanajua kama kanisa hizo zinasaidia hii Amerika. Isipokuwa hiyo kanisa ya mashetani, hiyo kanisa ya dini, mpaka tu asini kanisa. So what we call through what we call initiative, faith initiative. But this is to remind us that no matter what we know, no matter what we can do, we have to think about where is our Africans heading to, especially these who are outside. Where are they heading to? Because the future is not good at all. The future is not good at all. The future which doesn't have a younger generation. What is that future? Society yenye vijana. What is that future? Society yenye haina elimu. What is that future? What is that future? You know, what is that society's future? Society yenye haina elimu. Haina ba educate. Haina ba educate. Na watoto wao ndio wao mko naona wenyewe wako hapo. Alafu hapa kama watu wazi, kama watu wenyewe wako naona mbele deja. Na kupitia hapa watu wenyewe wako na watumikisha. Mnawaza tuko nenda wapi? No way. Anyway, thank you so much, guys. Thank you so much. The topic of today, it has been so crazy. Part A and Part B. And Part A was about the ancient philosophers, the ancient Greek philosophers, one of the greatest ones, where we diagnose a lot of things. That was before. And then Part B was about how the Western philosophies are affected the West and the thirst. Africans suffering the consequences. So Africans, all those you see, the Africans are suffering. They are suffering because of the Western philosophy. Because of the Western philosophy, and the Western philosophy of the Western philosophy that was shaped by the Greeks. That was the topic of today. You have a hard relationship. If you see our leaders thinking the way they think, if you see our young people thinking the way they think, if you see our parents thinking the way they think, that's because what the West has implanted in them, which they have to avoid and prevent as soon as possible. Because without avoiding that, there is no future for even the generations to follow. Everyone has to be concerned. Everyone has to be concerned. There's something you can do. There's something you can share. Even if you cannot do it to somebody, but to yourself. Then from yourself to your children, teach them what it is. Teach them what it is. Then those so-called leaders of ours, abo tuko nabo kwa wakati zenye ziko nakuja. Wakose kwa generation zenye ziko nakuja. Mubambi. Waiting that batatupatia. Na njoo maana hizi masiku mimi. Kusema sasa nimekusukumia hata franka. Hivi vitu vya hivi inje. Hivi vitu yetu ishapanda mwakili zetu. By the way, na ningali pale. Na niko ningali pale Afrika. Na niko napanda makabeji, matomate. Ninajipandia makabeji na matomate, wengine wako na struggle ngasema kwa naenda tafuta makazi pale Kasongo. Mimi niko pale Mubitoro. Niko na jilimia pale makabeji zangu, matomate. Pesa inaingia, pesa na iko naingia. Alafu wengine wako tu asa nipe bainje. Wengine wanaanza kutulaumu. Hiyo mentalite za kuanzia kwa watu wa chini unafika kwa watu wa viongozi. Kama viongozi hao habitaomba sasa iko naomba nini? Wao bataomba maloni, bataomba misaada. Hapo vitu vyote wako navyo.
lakini sababu ya akili zao ase hakuna chenye banaweza bakaweza vile balisha domine, balisha kuwa domine na ile ba filosofia ya ba nje kuwadanganya sasa, kwa sababu hawako hivi, hawezi wakafanya hivi, hawezi wakafanya sababu bako bayusi. Ndio maana wanaendelea tu kuomba. Mwenye aombe hiki anaomba hiki, mwenye aombe hiki anaomba hiki. Inabidi tushanje. Na nililetaka hii programu kwa sababu mnajua watoto wenyewe wanafika nje ni mingi sana. Ba mingi population inafika nje ya Afrika ni mingi sana. Isipokuwa inaenda tukufia bure kwa sababu ya kutokamatana mkono kama wazazi, kama pasteri yani makanisa, kama wa vijana. Ndio maana nataka tupotea mikono. Ila tu sitafika kwa mlango hapo. Nitapasha habari na wale benye bako tuongee twende, itakusaidia. And my focus is to change our minds, kubadilisha mafikiri yetu. That's the only thing. Because it's when you change your mind, that you can do what is normal. You can do what is right. You can do not according to how they say, but according to what is rational. Sawa vile huyu baba huyu Plato alisemaka eti inabidi tuwaze societe ile yenye haina watu bakuwaza, ile iko societe. Na ndio yeye alikuja akapatia hawa tipe, na ndio hawa tipe bakienda wakatia hivyo mafikiri yao, baadaye kutia hiyo mafikiri yao ndio wanakuja nao banatukamata kwa sababu wanajua hatujuazi yake. Thank you so much guys. Have a blessed night. Thanks. Have a blessed weekend. Wale wote walikuwa wanatazama, asante sana kwa usikilivu wenu, na mwezi mkachangia na wengine zaidi sana watoto wachanga. Tunaendelea bila kusimama.